खबरां दा लेखा जोखा मई 16-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लेकर 62 घर दे विच कोई समागम है ब्याह शादी और बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हो तां हर प्रकार दी ते हर वनगी दे विच वडेरी मात्रा दे विच शराब बीयर ते वाइन खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे पधारो लेकर 62 ते Lapu Lapu Day Festival planning followed rules, but steps weren't enough. Mayor says. A preliminary report by the City of Vancouver and police into last month's Lapu Lapu Day Festival attack says authorities are considering safety enhancements for outdoor events in light of the attack. But the report says planning for this festival appears to have followed prescribed processes, and Vancouver Mayor Ken Sim says all the right steps were taken. Sim, flanked by the city councillors and officials from the Vancouver Police Department, Vancouver Fire Rescue Services and the Vancouver Police Board at a media availability Friday, said the tragedy is the darkest day in Vancouver's history. Families and friends came together to celebrate culture and community, and instead they were met with devastation, Sim explained. In the wake of this tragedy, we knew we had to act, and that's why I immediately called for a joint review by the City of Vancouver and the Vancouver Police Department, not just to understand what happened, but to ask the hard questions, to look at our system and to make them stronger, he continued. The preliminary report released Friday is just a first step, Sim said. He explained that despite the findings that all processes were followed, that doesn't mean that those steps were enough. Heavy barriers were not in place at the festival, where 11 people were killed when the driver of an SUV sped through a crowded street on April 26, and police have previously said only 9 out of 3,200 events in the city involved such protection. One of the most urgent challenges we now face is how to protect people from the growing threat of vehicles being used to cause harm. It's a very deeply unsettling reality, and it's forcing cities around the world to rethink what safety looks like in our streets, at our events, and in the public spaces that we all share, Sim explained. He added that following the Lapu Lapu Day tragedy, the city and police department quickly reassessed security for the Vancouver BMO Marathon, and 2 extra heavy vehicle barriers and 40 mobile vehicle barriers were set up for that event. Similar safety measures were implemented at the BC Buddhist Festival, with more police officers on site and additional bollards installed to protect attendees. These were the first of several immediate changes since the incident, Sim said. The report explains that 16 new 320-kilogram mobile barriers to prevent vehicles from entering public events arrived in the city on Thursday after being ordered in February. Officials will be looking at how they are used before making proposals to buy more, but the city says it is unlikely they would have been used at the Lapu Lapu Day Festival on April 26. The city and the Vancouver Police Department have been working to develop new tools to enhance event assessment, to consider gathering size, layout, location, and access, and other emerging risk factors, Sim explained. We're also updating a centralized database to track and monitor risk across all upcoming events, improving coordination between city departments, the Vancouver Police Department, first responders, and event organizers, and to enhance on-the-ground safety. Sim shared that the city will also review and consider whatever recommendations come from the provincial inquiry into community event safety. Let me be very clear today, Vancouver is a city built on connection, a city of vibrant neighborhoods, rich cultures, and moments that bring us together. That spirit runs deep in who we are, and while this tragedy has shaken us to our core, we will not let fear define us. We will not let it divide us. We will stand together. We will keep moving forward together
united and unafraid, Sam said. But we do owe it to everyone. We owe it to those who were lost. We owe it to every single person who calls Vancouver home to take every step possible to prevent a tragedy like this from ever happening again. And while this is an incredibly painful moment, an incredibly painful point in time for all of us at the city of Vancouver, it's also a moment of learning and for change. And that's the work we have ahead of us. And that's the work we are committed to doing. The City and Fire Department will issue the final report no later than August 27th of 2025. ਲਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 13 ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 2 ਮੇਜਰ, ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਅਗਾਊਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। Commission report recommends Canada Post phase out daily door-to-door mail delivery. The Industrial Inquiry Commission report on the labour dispute at Canada Post commends phasing out daily door-to-door letter mail delivery for individual addresses while daily delivery to businesses should be maintained. It also says the moratoriums on rural post office closures and community mailbox conversions should be lifted. The report was called for after Ottawa asked the Federal Labour Board to send postal employees back to work last year to end a strike that was disrupting holiday mail deliveries. The report examined the state of Canada Post and its finances in relation to reaching a labour deal. Among its other recommendations, it says Canada Post must have the flexibility to hire part-time employees to deliver parcels on the weekend and set to assist with volume during the week. It also says Canada Post must be able to change routes daily to reflect volumes. ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Ontario businessman refused to pay extortionist $500K before murder, says daughter. A Mississauga businessman refused to pay extortionist $500,000 and was close
shot to death as a result, his family revealed in an interview. Harjit Singh Dadda, 51, was shot to death just after 12 p.m. on Wednesday at a parking lot near Tranmere Drive and Telford Way, steps from G&G Trucking Solutions, the transportation safety and insurance company he ran with family for almost 15 years. He was rushed to hospital but died shortly after. The victim's daughter, Gurleen Dadda, said her father was being preyed upon by extremists from India but refused to bow to their demands. They asked $500,000 from my dad, but my dad denied it. My dad said he's not going to pay a single penny because he works for it, she said. The Peel Regional Police Homicide Unit wouldn't corroborate that theory, but the victim's family further claims they reported the threats to police but weren't taken seriously. No one can bring my dad back anymore. He was brutally shot and killed in broad daylight just because our government and police officers were not able to provide the security that my dad deserved, Gurleen said. The victim's son, Tanveer Singh Dadda, also spoke out on social media, calling his father a devoted family man and law-abiding Canadian citizen whose life was cut cruelly short. My father did not deserve this, he wrote. He lived an honest life, yet those who came to harm him were armed with illegal weapons, operating with complete disregard for the law and seemingly without fear of consequences. Yesterday, we experienced a devastating loss. Peel police officers said about the extortion threats and were told where every possible avenue is being investigated. Police have not yet released any information on suspects in the case, but witnesses said a black Dodge Challenger pulled into the Mississauga business parking lot and at least 15 shots were fired at close range. Harjit was shot several times in the back. He was not just my father, he was everyone's pillar. He was a pillar for the whole community. And any problem a person had, he was always there to help them, his grieving daughter added. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ $5 ਲੱਖ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। Port Moody police investigating road rage incident involving gun. Police are looking for witnesses to a violent road rage incident in Port Moody Thursday afternoon. The Port Moody Police Department says it was called to the area of St. John Street, Barnett Highway near Moray Street around 4 p.m. for reports of an altercation in the westbound lanes. Officers on scene found a black Acura sedan with smashed rear windows. A suspect fled the scene in a grey Honda sedan after allegedly breaking the car window and then pointing a firearm at the other driver. The Port Moody Police Department explained Friday. Investigators are hoping to speak with anyone who may have witnessed the incident or captured dashcam footage. Port Moody ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟ ਮੋਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਦੁਪਹਿਰ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੈਸਟਬਾਊਂਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਕਰਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਨ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਪੋਰਟਮੋਡੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। City of Richmond says RCMP investigating after 290K in gift cards unaccounted for. The City of Richmond says it is conducting a forensic audit of its previous gift card purchases after it found nearly $300,000 worth of cards are unaccounted for. During a recent review, the city found inconsistencies in its gift card purchases. Between January 1st of 2022 and December 31st of 2024, the city says it spent $446,000 to purchase gift cards. It determined that $120,000 worth was distributed to staff as reward or to support employee fundraising programs such as the United Way. It also says it still has $31,000 of remaining gift cards. The remaining $295,000 is unreconciled. As a result, the city is continuing to conduct a forensic audit of gift card purchases and has referred the matter to the RCMP, said Clay Adams, Corporate Communications Director for the City of Richmond, in a statement. In addition, following a personal investigation, an individual's employment with the city has concluded. According to the city, gift cards urged to be given to employees to reward performance or long service. It has recently ended this practice. Recognizing and celebrating the contributions and achievements of individuals and team remains an important part of the city's employee recognition program, Adams said. However, recognition programs for long service and retiring employees are being restructured and will no longer involve the use of gift cards. So the city says the investigation is ongoing. ਰਿਚਮੰਡ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਜੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 31 2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 2,95,000 ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCMP ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ RCMP ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Clock starts on timing of by-election Polyev hopes to use to return to Parliament. The Conservatives know more Friday about when the leader could return to the House of Commons, now that Damien Kurak has been officially declared the Member of Parliament for Battle River Crowfoot. Kurak, who won the election in the rural Alberta riding with more than 80% of the vote, has promised to step aside to give Pierre Polyev a chance to run for a seat. The riding results are considered official once they published in the Canada Gazette, which happened on Thursday. According to federal law, Kurak must sit as a member of parliament for 30 days before he can tender his resignation. After that, the Speaker of the House of Commons would have to report the vacancy to the Chief Electoral Officer, at which point government would have 11 to 180 days to call a by-election. By-election campaignings last at least 36 days, so the soonest Polyev could be elected is in early August. Prime Minister Mark Carney has said will not delay Polyev's chance to become an MP. If Kurak's resignation is reported to the Chief Electoral Officer as soon as possible, and if Carney calls the shortest possible by-election campaign period 36 days, the vote will fall on the Monday after July 31st. But because August 4th is a holiday, it's likely the by-election would be pushed to August 5th.
Voters in the Ottawa area riding of Carlton, where Poilievre has been elected 7 straight times since 2004, chose a Liberal MP in the April 28th election. Without a seat in the House of Commons, Poilievre cannot act as the opposition leader in question period or participate in debate. The Conservative caucus has chosen former party leader Andrew Scheer to lead the opposition in the House of Commons on a temporary basis. The next parliament is set to begin on May 26 with the election of a new speaker. King Charles is set to read the Carney government's throne speech on May 27th. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ किंग चार्ल्स ने इस दे विच ਜਿਹੜੀ पहली स्पीच है वो देनी है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। जी हाँ, गेट टुगेदर्स है, घर पर लॉन्ग वीकेंड है, फ्रेंड्स आ रहे, रिलेटिव्स आ रहे, या फिर कोई शादी ब्याह का ओकेशन है, सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है, या फिर एनिवर्सरी है, या फिर वैसे ही हल्ला गुल्ला करना है दोस्तों को इकट्ठे करके। शराब की जरूरत है, बेस्ट डिस्काउंटेड शराब प्राइसेस आपको मिल सकता है। जी हाँ, लिकर 62 से 6285 किंग जॉर्ज हाईवे, लिकर 62।